Ding jetzt? Hat schon angefangen, gell? Um 9 Uhr. 9 Uhr? Ja. Kommen wir genau richtig, glaube ich. Ich würde alles hast du geplant. Wir fahren jetzt zur Mall of Asia. Das ist die MOM Arena, glaube ich. Heißt nicht M&M's, MOM. Dort kämpft heute Roberto bei der Prime on Video 5 Fight Night von One Championship. Wie würde deine Wette ausfallen? Konkrete Wette? Wenn ich jetzt wetten, Prognose. Wenn ich jetzt wetten dürfte, ich darf ja nicht wetten, ist ja bei denen ja auch verboten. Aber ich bin natürlich immer für unsere Kämpfer und prognostiziere für heute einen Sieg von Roberto. Wann, in welcher Runde und wie? Also nachher nagelt er mich dann fest, dass ich es nicht richtig gesagt habe. Dann sage ich einfach Sieg. Trau dich mal was. Steh mal dazu, zu deiner Meinung. Was ist Hau mal eine Prognose raus. Zweite Runde, Knockout, linke Hand. Christian? Ich mache nicht mal über meine eigenen Kämpfe Prognosen, deswegen mache ich auch keine. Zweite Runde, Knockout. Linker Highkick. Linker Highkick. Ich habe gestern sogar genau gezeigt, wie es wird. Eine linke Gerade, rechter Faust und linker Highkick. 2 Minuten heftiger K.O. und die haben noch kein Eis da. Der Junge wird sehr tief schlafen. Haben die Griechen auch Einfluss gehabt hier auf den Philippinen? Überall. Ohne Warteschlange, ohne nix. To compete against the best. Toa, the brother of Kane, against our favorite from here in Manila, and big boys in the second bout. Here's a Der aktuelle Stand ist, wir sind circa 1 Stunde vor dem Kampf ungefähr. I'm a Charlie Mulligan. He does not need the judges. For the ride very strong in the clinch, quick Roman style. But I think he never faced. Hindi man nakapunta Shoyo Rolls. Na, ano? Yeah. Let's go, man. Good timing.
Ja. Gut. Ja? The people wondering where is Roberto Soldic going to go? Roberto Soldic! Чтобы это уже осветить на весь мир. Вот так, постоянно. Молодец. За немножко готовь. Угол. А, видишь, он тоже разбавил. За ногу. Спокойно. 4 минуты осталось. Здорово. Если спеши, позицию, не спеши. Back in the cage. Two eye corner. Good. Remove the cage. 3 минуты осталось, Мурат. 3 минуты. Не отпускай его там. Stop. Ladies and gentlemen, the referee has called for injury time. Round 8 is up to 5 minutes. Ako ne ide više, ne ide.
way back up. Oh, and a low shot to the groin area of Soldic. Obviously, Ramazanov didn't mean to do it, but that is... Yeah, and that's the thing about groin shots is they take a little while to fully set in. You'll hear the impact, you'll feel it, but then it just gets worse as time goes on. It's similar to a liver shot, Brent. If you've ever watched a match, a boxing match or anything, you see a guy get hit in the liver or the body, and it just takes a few seconds until that system shuts down. Similar thing could happen here, and you can hear the sound of the cup circle side. He's got a full 5 minutes to try to recover. Yeah, Soldic is in a world of pain right now. I mean, let's listen in as we show you the replay here. Here it is. And Soldic did a really good job working his way back up. Oh, and a low shot. Yeah, you could hear it. We could hear it. That sound plastic to you? Yeah. Open the gate. Tommy, kannst du schon was zu diesem enttäuschenden Vormittag sagen? Was hat jetzt enttäuscht? Leider hat der Gegner einen Tiefschlag gegen Roberto erzielt, wodurch Roberto halt außer Gefecht gesetzt hat. Das, was ich persönlich jetzt enttäuschend fand, war die Reaktion von Ramazanov. Er hat gesagt, komm, war doch nichts, machen wir weiter. Und danach kam es auch noch zu so einem kleinen Brawl mit dem Team von dem. Der meinte dann halt, Roberto wäre scared. Da habe ich gesagt, was für scared, Alter? Du hast einen Foul begangen.
du hast illegal jemanden in die Eier getreten, wieso redest du dann von scared? Außerdem ist Roberto nach unter einer Minute wieder hochgekommen. So absoluter Blödsinn jetzt von Seiten Ramazanovs Team. Jetzt geht es halt nur um die Gesundheit von Roberto. Alles andere ist erstmal uninteressant. Wir müssen dann vielleicht ins Krankenhaus fahren, dann vielleicht einen kleinen Check machen, ob unten soweit alles in Ordnung ist. Dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal im Frühjahr zum Kampf 2 kommen, weil der jetzt halt nach, 2 Minuten oder so beendet wurde, halt auf diese Art und Weise, die keiner sehen wollte. Christian, da sind wahrscheinlich schmerzliche Erinnerungen wieder hochgekommen. Ja, auf jeden Fall. Was ist passiert, ne? Das ist scheiße. Natürlich. Du hast auch so ein... Was willst du machen, ey? Passiert, ne? Ja, und natürlich das dann. Passiert, Alter. Der muss auch aufpassen, wo er hintritt. Ja, natürlich. Das könnte natürlich. Du kannst eigentlich einfach wild rumtreten und dann sagen, nur mal zu, mach mal weiter. Ja, gut, das ist ja Unsportlichkeit, ne? Das ist ja wieder was anderes. So eine Scheiße dann labern, Alter. Und dann hier sagt auch noch, Alter, hier ist Scared. Wo war Scared sein, Alter? Der ist hochgekommen, Alter. Der tritt zu und dann labert er so eine Scheiße, ey. Aber ich spreche aus Erfahrung. Weißt du, wie das wehtut? Du selber, wenn du so wenn du mit der Hand einmal gegen die Eier haust, Alter, wie ihr das tut, und geschweige denn, wenn irgendwie so 90 Kilo Knie dir in die Eier Was sie danach sagen, ist mehr wie unsportlich und dass man sich nicht mal entschuldigt oder sonst irgendwas. Scheiße, wollte ich nicht, aber nicht dann irgendwie so sagen, komm mal weiter, du bist scared, der hat doch die Fresse. Hat er recht. Ja. Zum Sportlichen natürlich sehr ärgerlich, dass es dann dadurch beendet worden ist. Ne? No contest. Gibt es einen Rückkampf, kriegt er dann halt nächstes Mal in die Schnauze. Make a knee now. How can you make a knee? Where would the knee go? Look down. No, where can you make it? Only in the balls. Here? Yeah, where can the... Hat die Hände von ihm, der kann eigentlich jetzt nichts mehr machen, der Ramazanov. Jetzt, aber in der Position kann er nirgendwo das Knie schmeißen, außerhalb in die Tiefteile. Guck jetzt, da ist keine Angriffsfläche. Guck jetzt. Siehst du? Okay, my opinion about the outcome of the fight from Roberto this afternoon. He got a knee in the balls. According to me, I can call it intentional. And why? Because they make it a no contest. And normal-wise, it can be a no contest if it happens 2 or 3 times. Obviously, the first time in this case, then it is normally a no contest. But the way the guy did it, from the angle, he could not make a knee. And every professional fighter knows that the way the situation was, if I throw a knee, it might come 100% in the groin of the opponent. So that means for me it's intentional. And they make it a no contest because I think the organization also don't know what to do with the situation. The first knee creates so much damage by Roberto that he couldn't continue. So it's a lot of effort we put in this, a lot of preparation, and then at the end it has to be like this. So it is sour, very sour for us as a team, and especially, of course, for Roberto. I think the fight has to be replaced, and hopefully Ramazanov will try to learn a little bit striking, because you can see that he's a world-class grappler, but have to complete no idea about striking, because every guy who has a little bit knowledge about striking knows that I cannot throw the knee from that angle. That will create damage in the groin of my opponent and to lead to a situation that the fight cannot continue. And I think nobody wants that. Even he didn't want that, I think, but he should think secondly before he throw the knee. So that's my opinion. Das Fazit zum Kampf fällt so aus, dass also unerwartet, der Ausgang ist sehr frustrierend. Also die harte Arbeit, die in das Camp für den Kampf reingelegt worden ist, und dann dass sowas passiert leider. Aber man hat sowas nicht in den Händen. Also sprich, es ist so wie es ist. Ne? Der Kampf endete als No Contest. Roberto hat ein Knie in den Unterleib bekommen, also um genau zu sein, in die Eier, und er konnte den Kampf nicht fortsetzen. Also es war wirklich halt sehr, sehr starkes Knie zum Unterleib, und ich weiß, ich kenne Roberto, er kann wirklich sehr viel Schmerz aushalten und ist nicht jemand, der
quengelt oder der irgendwie, wie soll ich das erklären, also der mit Schmerzen Probleme hat, also er geht weiter, aber in diesem Fall konnte er wirklich nicht mehr weiterkämpfen und der Kampf wurde dann beendet. Musste sich fast übergeben. Man hat das Geräusch gehört, also in der ganzen Halle. Es war so laut gewesen, das Geräusch. Der Aufprall vom Knie auf den Tiefschutz. Richtig, genau. Das Krachen oder Knacken. Richtig, genau. Weltbekannte Seiten hier, MMA Fighting, haben jetzt auch darüber berichtet, haben auch gesagt, geschrieben, dass sie sowas seit langem nicht mehr gesehen haben. So ein Schlag in den Unterleib. Ja. Daraufhin konnte leider Roberto nicht weitermachen und der Kampf wurde No Contest entschieden. Jetzt schauen wir weiter. Also der Kampf wird auf jeden Fall, Roberto möchte auf jeden Fall, dass der Kampf wiederholt wird. Jetzt müssen wir uns mit One zusammensetzen und schauen halt, wann. Roberto, jetzt kann er muss jetzt auch nochmal untersuchen, hier unten Ultraschall machen und so, ob da irgendwas verletzt worden ist. Also auf jeden Fall aktuell kann er 2 Wochen jetzt nichts machen. Das haben die Ärzte so entschieden und dann schauen wir mal, also wann der Kampf dann wiederholt wird.